హాయ్ గైస్, నా పేరు ప్రణీత్. మీరు చూస్తున్నారు ప్రణీత్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో మనం తెలుసుకో విషయం అయితే ఈ జియో యూజర్స్కి అంటే జియో ఫోన్ ఫస్ట్ ఫోన్ వచ్చింది కదా, దాని యూజర్స్కి ఈరోజు మంచి రోజు అనమాట. ఎందుకంటే ఈరోజు మన జియో ఫోన్లకు అప్డేట్ వచ్చింది. వాట్సాప్ ఏదైతే చాలా రోజుల నుంచి కంపెనీ ఇస్తా అని చెప్పేసి ఇప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఇంత ఒక గంట క్రితం మాకు అప్డేట్ వచ్చింది. అఫీషియల్గా జియో వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. సో వాట్సాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రాసెస్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సిస్టమ్ అప్డేట్ చేయండి. మొత్తం సిస్టమ్ని అప్డేట్ చేశాక ఫస్ట్ రిబూట్ అవుతుంది. రిబూట్ అయ్యాక ఇంకో తర్వాత నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వండి. కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను వీడియో, ఎందుకంటే అప్డేటింగ్ కొద్దిగా స్లో అవుతుంది కాబట్టి. ఇదే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన నోటిఫికేషన్ బెల్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీ దగ్గర జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు యూట్యూబర్స్ అయితే మీకు చాలా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అండ్ ఎస్ఈఓ గురించి చాలా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఏవైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నా 2 ఛానల్ ఉంది. అక్కడ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ వెళ్ళి అడగచ్చు. అక్కడ ఏవైతే యూట్యూబర్స్కి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఇంకో ఛానల్ పెట్టి అక్కడ నుంచి ఏవైతే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ దానిలో సాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ అప్డేట్ అయింది ఫోన్లో. ఫోన్ సిస్టమ్ అప్డేట్ అయ్యాక మనకు రిబూట్ అవుతుంది. కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. టైం పట్టాక మళ్ళీ మీకు చూస్తాను ఏ విధంగా ఎలా చేయాలన్నది. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ఫోన్ సిస్టమ్ అప్డేట్ అయింది. తర్వాత ఇప్పుడు మనం జియో స్టోర్కి వెళ్ళేసి అందులో స్క్రోల్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకు సిస్టమ్ అప్డేట్ అయినాక మీకు డైరెక్ట్ యాప్ రాదు. జియో స్టోర్కి వెళ్ళి అందులో కింద అనిపిస్తున్న అన్న యాప్స్ ఉంటాయి జియోవి. అక్కడ నుంచి కిందికి వెళ్తే ఇంకా కింద బటన్ ఎత్తుకుని వెళ్తే ఇందులో వాట్సాప్ అనిపిస్తుంది. అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఒకవేళ 2-3 సార్లు నెట్వర్క్ ఎర్రని డౌన్లోడింగ్ చేయాలని వస్తే సిస్టమ్ అప్డేట్ లేనట్టు చేయండి. సిస్టమ్ అప్డేట్ చేశాక మీకు అప్డేట్ ఈజీగా ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇంకేమన్నా ఫోన్ అది వాట్సాప్ ఇన్స్టాలేషన్కి రిలేటెడ్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. చెట్లు నేను తొందరగా ఇస్తాను.
మనకు వాట్సాప్ అని కనిపిస్తుంది, పర్సనల్ సెక్యూర్. ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. ఇన్స్టాల్ చేసేయండి, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ప్రాపర్గా ఇంతకుముందు ఇన్స్టాల్ కాలేదు. ఓపెన్ చేసేదండి. తర్వాత ఇలా ఈ వాట్సాప్లో మీకు స్టేటస్ మరియు ఈ ఓన్లీ ఫర్ చాటింగ్ అనుకోండి. స్టేటస్ ఏం చూడడానికి రాదు. మీకు మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి, మళ్ళీ మీ నేమ్ ఇచ్చేసాను, ప్రొఫైల్ కూడా ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ అడుగుతుంది అది. అండ్ వెరిఫై కూడా చేస్తుంది. సేమ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇంకా సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఇష్యూస్ కావాలి. మీ నెంబర్ ఇచ్చేసాక నెక్స్ట్ ఇచ్చేసాను. ఓకే ఇచ్చేసాను. వెరిఫై అవుతుంది. అది ఒక కోడ్ వస్తుంది, అది వెరిఫై చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అయితే. తర్వాత మీ యూజర్ అంటే మీ ప్రొఫైల్ నేమ్ అడుగుతుంది, మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో అడుగుతుంది. మీకు కావాలంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. రెండు ఇచ్చేసేయండి. ఆడియో క్లారిటీ లేకపోతే కొద్దిగా ఏమనుకోకుండా, ఎందుకంటే సరౌండింగ్ సౌండ్స్ కొద్దిగా అంటే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ లైటింగ్ కండిషన్స్ కూడా బాగాలేకపోతే కొద్దిగా ఏమనుకోండి. ఇన్స్టాల్ దాన్ని చేసా కానీ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. నేను చాట్ అనేది మన ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూసాను ప్రణీత్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్.